Nigerian People's Party (NNPP) sun gudanar da zaɓe a reshen jihar Jigawa. An yi bitar kwana guda ta yadda za a daƙile harkokin tashe-tashen hankula a nan jihar. Za ku ji cewa an buga wasan ƙwallon ƙafa domin tunawa da ranar masu bukata ta musamman. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Juma'a 21 ga watan Jumada Sani bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wadda kuma ta zo daidai da 12 ga watan Disamba 2025 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Larai Musa. In jagorancin ƙasa na jam'iyyar wadda ya NNPP sun gudanar da taron su da kuma zaben sabbin shugabannin da za su ja ragamar kungiyar. An gudanar da taron ne a babban birnin jiha wato Dutse. Wakilinmu Ahmad Muhammad yana da ci gaban rahoton. An gudanar da taron ne a bisa umarnin jagorancin ƙasa na jam'iyyar wadda ya umarci a gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar daga matakin mazaɓu zuwa jiha a faɗin ƙasar nan. Zaben na jihar Jigawa ya samar da Adamu Hassan Abunabo a matsayin sabon shugaban jam'iyya na jiha ta hanyar tsarin sulhu. Zaben ya kasance ƙarƙashin kulawar wakilan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC, jami'an tsaro, wakilin jam'iyyar na ƙasa da dubban magoya baya na jam'iyyar da suka fito daga ƙananan hukumomi 27 da ke jihar Jigawa. Alhamdulillah, a cikin tsari irin na hukuma domin a gudanar da irin wannan zaɓe a cikin rukuni guda hudu sun zaɓi irin wannan dama domin su gudanar da nasu zaɓe na shugabanninsu, kuma alhamdulillah mun gamsu da yadda suka gudanar da tsare-tsarensu da kuma wayanda aka turo daga can jam'iyyarsu ta ƙasa da za su zo a matsayin wakilai da za su gudanar da wannan zaɓe duk muna tare da su. Yayin da yake jawabi bayan kammala zaben, jagoran jam'iyyar a jihar kuma tsohon ɗan takarar gwamna Aminu Ibrahim Ringi ya ce an gudanar da zaben ne a bisa ƙa'idodin jam'iyya da dokar ƙasa. Dokar jam'iyyar mu ta yi ko mu yi zaɓe ko mu yi sulhu a tsakaninmu, saboda haka mun zauna mun yi sulhu a tsakaninmu. Abinda muka yi mun kawo gaban congress na jiha don ya jaddada, kuma congress na jiha ya karba. A jawabinsa na godiya a matsayin sabon shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Jigawa, Adamu Hassan Abunabo ya yi alkawarin jagorantar jam'iyyar zuwa nasara a zaben na gaba na shekarar 2027. don haka ina zuwa mutane alkawarin cewa cikin yardar Allah zan kamanta gaskiya kamar yadda yi a baya, kuma ina fata mutane su ba mu haɗin kai don mu gudanar da harkokin jam'iyyarmu don ta bunƙasa kuma ta kafa Najeriya, ta kafa ta Jigawa, ta kafa ƙananan hukumomi. Ɗaruruwan magoya baya na jam'iyyar da suka halarci taron sun bayyana gamsuwarsu da sabon jagoranci tare da tabbatar da cikakken goyon bayansu ga jam'iyyar NNPP a jihar Jigawa. Jam'iyyar NNPP na ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu na adawa a Najeriya, kuma rantsar da sabon jagoranci a jihar Jigawa na daga cikin manyan sauye-sauye da ake gani a jihar baki ɗaya. Ahmad Muhammad a labarin NTA. An yi kira ga matasa kan su shiga ƙungiyar tsaro mai zaman kanta domin magance matsalar zaman kashe wando. Wannan kira ya fito ne daga bakin sakatare na Zone B wato Kabiru Nasir, wanda ya kiran a yayin zaben shugabanninta na jihar Jigawa. Awwal Muhammad Kazaure zai ƙarasa mana rahoton. I do solemnly affirm that I will be faithful and bear
Association of Licensed Private Security Practitioners of Nigeria. Wannan shine rantsuwar shugabannin kungiyar wanda ya jaddada muhimmancin haɗin kai wajen magance matsalolin tsaro na ƙasa. Kungiyar na daga cikin manyan masu ɗaukar ma'aikata a Najeriya, tare da miliyoyin mutane ciki har da tsofin ma'aikatan ɗamara kan yi aiki a matsayin masu tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma na ƙashin kansu. Wannan ma'aikata tana taka muhimmiyar rawa wajen kare gidaje, kasuwanni, gine-ginen gwamnati, ma'aikatan gwamnati da hukumomi a faɗin ƙasar nan. Wadda suka jagoranci taron sun jaddada cewar ɓangaren tsaro na ƙashin kai yana da matuƙar muhimmanci wajen cike gibi da ayyuka tsaron gargajiya suka bari da kuma samar da ayyukan yi mai amfani, musamman ga tsofaffin ma'aikatan jami'an tsaro da suka canja zuwa rayuwar farar hula. Kuma sakon da muka ba su shine su yi kokari su yi aiki tukuru domin kare haƙƙi na dukkanin 'ya'yan ƙungiya waɗanda suke a nan jihar Jigawa. Shawarar da zan ba su, na riga na faɗa musu a rike adalci, a yi tsakani da Allah, su ma magoya bayan su in suna da wani matsala ka abi wata hanyar da ba ta saba ma doka, abi hanyar da za a yi don a ciyar da wannan kungiya gaba. Kaddamar da wannan kamfani a reshe yana da matukar amfani saboda samar da haɗaka da kuma horo da ba da shawarwari yadda ayyuka za su dore cikin kwarewa da basira, insha Allah. Sun yi kira ga sabbin shugabannin da su tabbatar da cewa sun gudanar da ayyuka cikin gaskiya, amana da kuma jajircewa wajen adalci. Sun yi kira da gwamnati, masu ruwa da tsaki da kamfanonin masu zaman kansu da su haɗa kai da ƙungiyar domin inganta ayyukan tsaro. Ta hanyar yin haka, sun ce ba kawai za su inganta tsaro dukiyoyi ba, har ma za su ba da gudunmawa wajen ƙarfafa tattalin arzikin matasa a Najeriya. Taron rantsar da sabon shugabannin ya samu halartar manyan mutane daga bangaren gwamnati da masu zaman kansu, wanda suka nuna goyon bayansu ga ci gaba da bunƙasar ƙungiyar da kuma rawar da take takawa wajen inganta tsaron ƙasa. Haka kuma an gudanar da taro na yini ɗaya kan daƙile matsalolin tashe-tashen hankula da ke yawan afkuwa. A yayin taron, masu ruwa da tsaki sun tattauna kan yadda ƙananan hukumomi da ma cikin jiha za su dinga daƙile tashin hankali cikin sauƙi. Wakilinmu Ahmad Muhammad ya rawaito cewa taron ya samu halartar sarakunan gargajiya, ƙungiyoyi da sauran al'umma. Ga rahoton nashi. Shirin hana sha da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi wani shiri ne da aka kafa a ƙarƙashin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawarwari akan harkokin tsaro, wadda ya haɗa al'umma daban-daban daga sassa daban-daban inda suka tattauna akan tsatsauran ra'ayi a faɗin ƙasar nan. Da yake jawabi a yayin taron, shugaban shirin na jihar Jigawa, Comrade Muhammad Musbahu Basirka, ya jaddada cewa tsaro haƙƙi ne na kowa da kowa. Ya yi kira ga 'yan ƙasa da su goyi bayan wannan shiri don inganta zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaban ƙasa. Mu tattauna da masu ruwa da tsaki akan yaya za a yi maganin wannan ɗabi'a ta yaƙi da tsatsauran ra'ayi, ma'ana a yaƙi da ta'addanci da kuma miyagun ɗabi'u da kuma tsauraran aƙidu, musamman aƙidu irin na addini da ma irin na siyasa. Taron tattaunawan ya haɗa wakilai daga hukumomin tsaro, ƙungiyoyin fararen hula, cibiyoyin addini da kuma masu rike da madafun ikon gargajiya da kuma masu rike da masarautun gargajiya. Mahalarta bitar sun tattauna, sun ba da shawarwari yadda za a magance tsatsauran ra'ayi tun daga tushe. Sako ne muke so wanda kowa ya sani yau a Najeriya ba zaman lafiya. So wannan PCVE wasu irin hanyoyin kawo rashin zaman lafiya ne wanda muka sani, kamar wanda hanyoyin preventing violent and countering violent extremism. To muna so ne ayyan za a kawo karshen wannan abubuwan nan. A ƙarshen taron za a tattara sakamakon shawarwarin da aka samu daga al'ummu daban-daban don mika shi ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawarwari
akan harkokin tsaro na Abuja domin ɗaukar mataki na gaba. Ahmad Muhammad a labarin NTA. A nan kuma kira aka yi ga gwamnatin jihar Jigawa kan ta yi amfani da ɓangaren wasanni wajen magance ƙalubalen masu bukata ta musamman ma masu barace-barace. An yi wannan kira ne yayin wani wasa da aka haɗa wa guragu na ƙwallo a nan birnin Dutse. Ga rahoton. Wannan wasa ne wani bangare ne na jerin ayyukan bikin ranar masu bukata ta musamman da ake gudanarwa a jihar Jigawa. Wasan an buga tsakanin kungiyar kwallon wasan guragu ta Hadeja da Dutse, inda aka tashi can jaras kwallaye 2-2. Masu ruwa da tsaki da suka halarci wasan sun roƙi gwamnatin jiha da ta ƙara zuba jari wajen harkokin wasanni musamman ga wasan masu bukata ta musamman. Suna jaddada cewa irin wannan tallafi zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da inganta rayuwarsu. Mai da wannan dama mai kira ga hukumar yaɗa labarai wato harkokin wasanni al'adu da ta taimaka mana a samar da cikakkun filaye, a samar da kayayyakin wasanni domin a zabar da matasanmu da zamanto cewa sun yi fice wajen wasanni, kwallon guragu, kwallon kwando da sauran wasanni na daga nauyi na ainihin mabukata na musamman a wannan kasa ta mu Najeriya. Ni ma kaina a matsayina na ciyaman na basketball na guragu na jihar Jigawa, muna nan mu ma za mu fito da karfin mu zo mu ma a buga da mu. Dama na yi na kafafu, so kuma na guragun nan ni kuma na ma fi sha'awarsa domin an kamar an ajiye su ne gefe, mu kuma muna so mu jawo su a jikinmu, ba za mu kyamace su ba, 'yan uwanmu ne kuma za mu ci gaba tallafa musu. Daraktan wasanni na jihar Jigawa Ali Ibrahim ya tabbatar da kudurin gwamnati na shigo da masu bukata ta musamman a harkokin wasanni, musamman a wannan lokaci da ake shirye-shiryen fuskantar gasar farasoka ta ƙasa da ake dab da yinta. Haka kuma ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta samar musu guraben da za su gudanar da wasanninsu a dukkanin ƙananan hukumomi 27 da suke faɗin jihar Jigawa. Da suka wuce na halarci taro na National Council of Sport wanda aka yi a jihar Cross River wato Kalaba kenan. Alhamdulillah a wurin an gabatar da kasidu da memorandum da yawa a wurin. To a ciki an bujiro da magana ta masu bukata ta musamman. Akwai wasa da ake yi duk shekara na Para Games, National Para Games. To akwai shekara wajen 2 ba a gabatar da shi ba. Domin alhamdulillah amma a wannan wajen an gabatar da makala wanda aka ce lalle dole za a dawo wannan wasa naku wanda zai a fara yin daga shekara mai kama a watan March da zai kama na shekara mai kama. Allah da za a gabatar da wannan wasa a birnin tarayya Abuja. An ba kungiyoyin da suka shiga gasar tallafi na musamman da kuma tabbacin ci gaba da taimaka musu a duk lokacin da suke bukata, don tabbatar da cewa sun more haƙoƙi da damammakin da suke da shi kamar kowane ɗan ƙasa. Ahmad Muhammad a labarin NTA. A gaida 'yan kwallo, da wannan wasan kuma muka kawo ƙarshen labaran namu na daren yau. Mu haɗu da ku gobe idan mai kowa mai komai ya nufe mu da kaiwa a bitar labaran mako. A yanzu sai in ce Muhammad Musa Askira na tafa da labaran cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa.
Nigerian People's Party NNPP Jigawa State Chapter inaugurates newly elected executives. One-day workshop on the prevention and countering violence extremism holds in Dutse. And of course, Para-Soccer March holds in Dutse to end the week-long activities to celebrate International Day of Persons with Disabilities. Good evening, this is Nta Dutse News. I am Muhammad Musa Askira with the news. Don't forget you can watch Nta Dutse News live on Instagram and Facebook for new updates and stories of the moment. You can also subscribe to Nta Dutse News on its YouTube channel, for continuation of news, exclusive stories, and updates of your interest. Now, the news in details. The new Nigerian People's Party, ANPP, in Jigawa State has inaugurated its newly elected state executive following the political party congress held in Dutse. Mohammed Ahmed completes the report. The exercise was conducted in compliance with the directive of the party's national leadership, which mandated election for party officials from ward to state level across the country. The Jigawa State Congress produced Adamu Hassan Abunabo as the new state chairman through consensus agreement. The election was supervised by the representative of the Independent National Electoral Commission, INEC, security agency, national official of the NNPP, and 100 of the party supporters drawn from the 27 local government areas of Jigawa State. To observe the NNPP political party congress, and we are here in a company of my other colleagues with all the stakeholders and the security personnel. Speaking after the exercise, the party's leader in the state and former governorship candidate Aminu Ibrahim Ringin said the Congress was conducted in line with party guidelines and the provision of the law. What we did here is that we agreed on a consensus that these are the new members of the State Executive Committee. The committee is hereby inaugurated, the election has been held, consensus agreed, the Congress has agreed. In his acceptance speech, the newly elected chairman Adamu Hassan Abunabo pledged to lead the party toward victory 2027 general election. I believe, inshallah, as I perform better, I will continue performing. I call all the members of NNPP to give cooperation to our executive team in Jigawa State, and I hope Allah will guide us to guide people. 100 of enthusiast party supporters who attended the event expressed confidence in the new leadership and assured their unwavering support for the NNPP in Jigawa State. The NNPP is one of the major opposition parties in Nigeria, and the inauguration of its new leadership in Jigawa State is seen as a significant development in the state's political landscape. Ahmed Mohammed, NTA News. Youth in Nigeria have been urged to join the Association of Licensed Private Security Practitioners of Nigeria as part of efforts to combat insecurity and address the growing issues of joblessness across the country. This call was made by Kabiru Nasiru, Zonal Secretary, Zone B of the association during the inauguration of the newly elected executives of the Jigawa State chapter of the ALPSN, which took place in Dutse, the Jigawa State capital. Awal Muhammad Kazoure completes the report. I do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Association of Licensed Private Security Practitioners of Nigeria.
The event marked the official swearing-in of the new leadership of the association, underscoring the importance of collaboration in tackling the country's security challenges. Alspin is one of Nigeria's largest employers, with millions of individuals, including ex-service personnel, currently working as private security guards. These personnel play a vital role in protecting residential business, government premises, ministries, and agencies across the nation. Organizers emphasize that the private security sector is crucial in filling the gap left by traditional security services and in providing gainful employment, particularly to ex-servicemen who are transitioning into civilian life. And that is why today we deem it necessary as the head of the zone to come forward and inaugurate the chapter and also inaugurate the elected officers who will man the affairs of the chapter for the next 3 years as spelled out in the constitution. They should be honest, sincere and diligent to their members, and I've advised the members whenever they have any objection or any rancor, they shouldn't go through the bad way. They should follow a very successful way in order to resolve any issue that may arise amicably. And on the part of the executives, I've advised them to have the fear of God in whatever they are doing, so that they'll have a very hitch-free tenure. If you register with this association as a company, one, you will enjoy the privilege of having a mentoring from those that has been in the system for a very long time. Two, there is a collaborative support, maybe in terms of training, maybe in terms of areas where you are having difficulties in terms of the operation or with your client. Those in the operation for many times, with their experience, they will come and support you to get out of that problem. They urge the new executives to ensure that the association runs its operations with transparency, trust, and a strong commitment to justice. Appealing to government, stakeholders, and private companies to actively engage with the association for enhanced security services. By doing so, he said, they will not only promote the safety of their assets, but also contribute to the economic empowerment of Nigerian youth. The inauguration was attended by key figures from both the public and private sectors, who expressed their support for the continued growth of the association and its role in strengthening national security. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. A one-day stakeholder dialogue on countering and preventing violent extremism was held in Dutse, with participants focusing on the co-creation of local government of the state and local government action plans to address emerging security situations. Ahmed Mohammed again reports that the event had in attendance security agencies, NGOs, religious and traditional leaders across Jigawa State. His report. The Prevention and Countering Violence Extremism is an initiative established under the Office of the National Security Advisor with the aim of bringing together actors from all sectors to prevent and counter violence extremism across Nigeria. Speaking during the event, the chairman of the initiative in Jigawa State, Comrade Muhammad Musbahu Basirka, emphasized that security is a collective responsibility. He urged citizens to actively support efforts that promote peace, stability, and development across the country. And today's dialogue also is all about disrupting and setting the stage of the Jigawa State to have its own what we call state action plan on PCBE. How these PCBs will work is bring depends on the response we gathered and gauge from the diverse stakeholders we invited today, that is from the state and non-state actors, to deliberate on the issues or burning issues that is affecting the state, especially on the issue of farmers' headers clash, political thuggery, and also as well of extremism that have to deal with the religious belief in the state. The message must go beyond our urban centers and reach rural communities. The dialogue brought together representatives from security agencies, non-governmental organizations, religious institutions, and traditional authorities. Participants shared insight and provided recommendations aimed at addressing violent extremism from the grassroots level. Extend these messages to their various communities, villages, and to everyone, particularly the immediate family, where children
are the target. So we are trying to extend this message to them so that the children would know about these things, that there are things that attract violence and are not good for the society or community. At the end of the session, the outcomes and recommendations from the dialogue are scheduled to be submitted to the Office of the National Security Advisor in Abuja for further action. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. And now to the sports. The Jigawa State government has been urged to maximize the use of sports as a tool to address the challenges faced by persons with disabilities, particularly those who live in and begging by the roadsides. This call was made during a para-soccer match for persons living with disabilities held at Dutse Sport Complex. Mohammed Ahmed again. The event is part of the series of activities marking the International Day of Persons with Disability in Jigawa State. The match contested between teams from Hadeja and Dutse ended in 2-2 draw. Stakeholders who attended the event appealed to the state government to invest more in sport for persons with disability, emphasized that such support will help in creating job opportunity and improve their lives. This opportunity to call upon the Ministry of Information, Youth, Sport and Culture to kindly encourage our youth with disabilities, provide supporting facilities, provide peers and other kind of support so that our people can be a very good ambassadors for this state. The way how the disabled gathered here and we are part of them, they are not rejected. We want to belong to them, and this competition actually, like I mentioned in Hausa version, is one of a kind. We will continue to do that on annually, if not quarterly. We want to get everyone involved. The Jigawa State Director of Sports, Ali Ibrahim, reaffirms the government's commitment to integrate persons with disability into sporting activities, especially as preparation intensifies for the upcoming National Para-Soccer Championship. He also pledged that the government will establish dedicated sports facility for persons with disability across the state. Giving them all necessary assistance they are required, so that we are very happy and eager for witnessing this competition. Support was provided to the participant teams with assurance of continued assistance to ensure they enjoy equally rights and opportunity like every other citizen. Ahmed Mohammed, NTA News. And that's it on the news. Don't forget you can play back this bulletin on our YouTube channel, Nta Dutse News. Thank you very much for being with us all through the news period. I remain Muhammad Musa Askira, and I wish you on behalf of the production crew that you have a wonderful night rest. Bye for now.